Thank you for staying with Checkpoint. Now, it's estimated that 45% of girls and women aged 14 to 19 have had a single or multiple encounters with physical or sexual violence. This number is often underreported but has gone up during this pandemic period, as per government's reports. In Korogocho, a group of elderly women are taking charge of their safety by learning the basics of karate for self-defense. KTN Sada Hassan brings you this story of the karate grandmas. These are not your ordinary women. They might be old, but they are far from weak. They are warriors and well respected in this area, Korogocho slum. At their age, they are karate artists using the craft to defend themselves against predators. No. Let me take you back where it all started. Some years back, cases of rape among elderly women had increased in the slum area. Almost every day, an elderly woman will be attacked at night or even during the day by young men. Some community groups came up with training programs for these women, teaching them how to defend themselves when in such life-threatening situations. There are factors that would add to the already risky circumstances for the women. For instance, drunkenness. When the women will get drunk to a point they will be unable to get home on their own, their customers or neighbors will turn foes. Over the years, Jane Waithiageni has taken up the responsibility of leading this community under the Nyumba Kumi initiative. Here, she brings in a few men and women to undergo life skill lessons like communication, how to speak to your spouse, how to solve quarrels, and how to correct your children without belittling them. Today's session is starting. A prayer must be conducted first. Atumia yorona nimo ikwaria muno tene muno na kupigana muno. For today's session, the men have performed poorly, and as a result, they will be repeating this session on communication. Wenye wamehitimu hawa si walianguka mtihani na tutaendelea na masomo. Wewe mama Jane utaendelea na masomo hapa. Normally, the session will last 20 to 30 minutes, then another exciting class starts after karate. This is done in another venue just opposite the first sitting area. We head there. A normal karate training ground will require a lot of details: good ground surface, training gear, tools for use, among other things. This is definitely not one, but it serves a similar purpose. These women convene here every Thursday to laugh, talk, and relieve daily life pressure through songs and a few karate moves. Another prayer before the session begins. For this training, one has to prepare mentally to know that the person in front of you is an enemy. In this case, this gunny bag. Na ndio tujue kama ni adui. Tunaweza kuambia hana. Atuambie huyu ni nani. In an ideal setting, a punching bag will be used to improve kicking and punching technique in preparation for a live opponent. They are expensive and could cost about 7,000 in the black market to 40,000 depending with size and quality. It is important to read and understand your opponent, thereby finding the best way to attack. You hit him strategically, knowing where to channel the punches, and you celebrate your win after finishing him up. These women also celebrate with you. It is an every Thursday exercise, not perfectly coordinated but worthy in all angles. For the extreme elderly, they are taught to use their sticks when unable to lift their limbs and shout no to signal help from anyone nearby.
These women have different tales of stories that bring them together. Their leader, Jen, or Mama Vero, as she's fondly referred as, saw a gap in the community and sought to fill it. She tells me that before these women join this class, they have to be vetted. Wamama ni wengi. Si unawaona hata wengine tumewawasha. Hata ni wazee. Si kawaida tu kwa hii darasa. Ni through interview, through medication, yani wamepitia kwa hospitali, wamepitia kwa kansela fulani, mimi ama ameitikia kuwa, na tukawa tuko nini kiatu moja. When they converge, they stand on a common ground and it feels like home, but everything has an origin or a motivating factor. Hii defense si ya kawaida, si upige bwana yako, si ati upige mtoto yako, bibi ya kijana yako ama kijana yako, ni ya kupiga tu, kupigana tu na adui. Times are changing and the group is reaping the benefits of perseverance. Na pia kutoka wakati huo waliogopwa. Nyumba sao, wanaichi mnafamiwa? Mnagusagwa? Na samani? Ukiwasha kitu kwa nyumba? Unawasa yatukuliwa. Walikuwa hata maguo wanakuja kama hapa, wanakuja na maguo. Juu wakiwasha kwa nyumba imeimbiwa. Saa hii hawezi kuimbiwa. Naona. Kwa hivyo changamoto ile wanafurahia hapa hata tukipiga ile gunia si gunia, hata ni mhadui huyo mwenye amekuja. Ebu mtu ile kitu ya maana hawa wanajua, hata wananisaidia, wanajua hata kupeleleza kama kuna mtu amelipiwa usiku, wananiambia mtu fulani. Jane is able to reach out to all these women and counsel them accordingly. Those who might have contracted HIV and AIDS at the hands of perpetrators are encouraged to take ARVs and practice healthy lifestyles. The women also share their knowledge with people they come in contact with. Jane is a trained karate athlete, courtesy of community organization that held a training program for the women some few years back. All these women have experienced different encounters that have led them to desire to learn self-defense, or as they call it here, karate. Hannah has gone through several ordeals that required her to use her skills. Hapa kwangu ulikuwa siku ya kanisa, nilikuwa natembea kwa msana wangu huko Marurui. Kufika kwangu kakuta kijana moja kwangu kwa geti yangu. Ngamuuliza, nini unafanya huko kwangu? Nafanya nini? Akaniambia ubwa hii itakufanya hivi na itakufanya. Kaja kunionyesha hivi. Ngamuuliza mimi utafanya namna gani? Kamusika. Ngaja kufika magumi iviga nduru. Watoto wangu wakatokea. After spending years in this group, she can see the benefits of having people you can rely on. Inasaidia sana. Kwa sababu iko na uwezo na iko na ujuzi, ikiwezwa na ikikuwa na toroka. Kwa hivyo kaona ujuzi yangu ni ile tuma hata saa hii naokopa magisika. Najua ndambiaga mimi naenda shule kusoma saa 8. Manajua mimi ni mtu wa kusoma, ninasomea taimungu inaitwa taimungu saikudu nasomea manaokopa kabisa. Hata huku kwa kijiji hakuna mtu anagusa mimi, hata mtoto wangu. Tutu Kaleri is one of the most elderly women in this group. Let looks not deceive you, she has a lot of energy left in her hands. As per her national ID, she's 90 years, but she says she is 100 plus. She has buried her children and that gives her a lot of worries. Sasa hii inanisaidianga kwa mafikirio. Si unasikia? Kwa mafikirio. Maana kikuja hapa tunasema na hawa, mimi nasahau huyu. Lakini kama nakaa hapo
mpaka waje kufikiria ni watoto yangu walikwishaji na sijui ni kitu gani kinawakula. Nikuja kuambiwa fulani anakufa. Unasanga. Ndio nilikuja huku. Sema afadhali nishindange huko. Nienda nyumbani. Nikipata chakula ninakula. Mary Nduta is a reformed alcoholic. She has seen difficult days and faced a lot of abuses in this community. This group has been her healing point. Wakati nilikuwa nikikunywa pombe sana, hata sijiwelei. Nilikuwa ninaenda kwa nyumba, naingia, saa ingine ninaingia na mtu anaingia nyumba yangu sababu ninakuaga peke yangu. Sasa kulikuwa na dhuluma nyingi zilikuwa zinatokezea hapo awali. Unapata wengi walikuwa na bakwa na pia wengi wananyongwa. Wanakufa ile wakati mtu anamnajisi, anamshika na nguvu ile hataki sauti itoke. Ndio majirani maybe wasijue. Na unapata wengi mtu anaishi peke yake, ana watoto, anaishi nyumbani peke yake. Sasa ndio tukakuwa sisi tumetrainiwa kama gender defenders. Tukaona hii situation imekuwa too much, imezidi sana. Tukajiuliza nini tunaweza fanya. In order to sustain these trainings, these women require a lot of encouragement and support. Wangepata ile kitu at least mtu anafanya day to day, apata tu kitu kidogo. Ile unaweza pata tu hata kama ni ka grant kadogo, kama ni kuboost ka biashara, mtu aweze kuwa ako busy. Baada ile ya kushinda, unajua mtu akishinda nyumbani at least akaenda kama ni pale kwa barabara akiwa anauza kama ni mboga, mwingine sweet, hata huyo ametoka kwa shamba anauza hizo mboga zake pale. At least unajua ile kuongea na customer wakinunua, watu wakipita kwa barabara at least unaona na time pia inaenda, unaacha kuona ile mawazo mengi ukiwa nyumbani. A high number of gender-based violence cases are usually recorded in the slums area. For this particular unique group, this class is not just about self-defense, it is about friendship and accountability. Sada Hassan in Korogocho, KTN News.